Three Korean words to survive the pharmacy. 약국 해프닝에서 살아남는 단어 3개. Word 1, 두통. 두통 is headache. 두통 is headache. Word 2, 기침. 기침 is cough. 기침 is cough. Word 3, 감기약. 감기약 is cold medicine. 감기약 is cold medicine. Call to action. Want to see these words in action? Watch episode 29 now. 이 단어들이 실제로 쓰이는 걸 보고 싶나요? 에피소드 29 보러 가요.